Co for 115 antes de Cristo. El puerto del Pireo bulia como nunca antes se había visto. Miles de personas se agolpaban en los mules para despedir a sus seres queridos. Había lágrimas, pero también mucho orgullo. La flota más grande y poderosa que jamás había construido una ciudad griega estaba a punto de zarpar. Más de 100 barcos, perfectamente alineados, esperaban la orden de partir. Los cascos recién pintados brillaban bajo el sol del verano. Los soldados caminaban entre la multitud abrazando a sus esposas, levantando a sus hijos pequeños para darles un último beso. Sonaban los trompetas y los remeros comenzaban a ocupar sus puestos. El destino era Sicilia. El objetivo, la ciudad de Siracusa. Los atenienses estaban convencidos de que sería una conquista rápida y gloriosa. No podían imaginar que la mayoría de esos hombres nunca volverían a pisar tierra griega. Alcibiades, el general más carismático y polémico de Atenas, arengaba a las tropas desde su nave capitana. A su lado, Nicias, un hombre mayor y experimentado, observaba con el seco francido. Él había advertido a la asamblea que esta expedición era una locura. Pero nadie quiso escapar. La ambición de Atenas no conoce límites. Mientras los barcos se alejaban lentamente del puerto, los muelles agitaban pañuelos blancos desde lo alto de las murallas. Los hombres que se quedaban miraban en silencio, preguntándose si realmente era buena idea atacar tan lejos de casa. En los calles de Atenas, los comerciantes cerraban sus tiendas para sumarse a la celebración. Todos querían ser parte de la victoria que estaba por liga. Pero al otro lado del mar, en la fría Esparta, la noticia de la expedición fue recibida de manera muy diferente. Los éferos, los 5 hombres que gobernaban la ciudad, se reunieron en secreto. Para ellos, la partida de la flota ateniense no era una amenaza lejana, era una oportunidad. Los espartanos siempre habían sido hombres de pocas palabras pero de muchas acciones. Mientras Atenas celebraba su poderío naval, Esparta envió un único barco en dirección opuesta. Llevaba a bordo a un hombre llamado Gilipo. Su misión era ligar a Siracusa antes que los atenienses y organizar la defensa de la ciudad. Nadie en Grecia apostaba un dracma por Gilipo. Era un general sin grandes victorias, un hombre más dentro de la máquina de guerra espartana. Pero los espartanos tenían una virtud que Atenas había olvidado, la paciencia. Mientras tanto, la flota ateniense cruzaba el mar Jónico. Las noches en cubierta eran largas. Los soldados hablaban de lo que harían con el botín de guerra. Algunos soñaban con comprar tierras, otros con pagar las deudas que habían dejado en casa. Nadie pensaba en la derrota. Nadie imaginaba que cada mil que avanzaban los acercábamos a la trampa. Cuando finalmente llegaron a las costas de Sicilia, el recibimiento no fue el esperado. Las ciudades que debían unirse a ellos cerraron sus puertas. Los siracusanos no hallaron asustados al ver los filas atenienses en el horizonte. Al contrario, se prepararon para la lucha. Los primeros enfrentamientos fueron confusos. Los atenienses desembarcaron y establecieron un campamento en una zona pantanosa, cerca de la ciudad. El lugar era incómodo, lleno de mosquitos y con agua estancada. Los soldados comenzaron a enfermar. La disentería se extendía entre las tropas más rápido que el fuego. Nicias, que había asumido el mando tras la huida de Alcibiades acusado de traición, veía cómo sus hombres se debilitaban día tras día. Las noticias que llegaban desde el interior de Siracusa eran aún peores. Gilipo,
el espartano había logrado entrar en la ciudad y estaba organizando la resistencia con mano de hierro. Los siracusanos, que estaban a punto de rendirse, recobraron la esperanza. Los meses pasaron. El verano dio paso al otoño y luego al invierno. Los atenienses, que habían llegado para una compoca relámpago, se encontraron atrapados en un asedio interminable. Construyeron muros para aislar la ciudad. Para los siracusanos, dirigidos por Gilipo, construyeron contramuros para romper el cerco. La guerra se volvió un jugo de ajedrez mortal donde cada palmo de tierra costaba ríos de sangre. Las historias de aquellos días hablan de hombres muriendo no por las espadas enemigas, sino por el frío y el hambre. Los atenienses, acostumbrados al clima suave de su tierra, tiritaban en sus tiendas mientras las lluvias de Sicilia empapaban sus montes. Los heridos se pudrían en las enfermerías improvisadas porque no había suficientes médicos, ni medicinas. En Atenas, la gente comenzaba a preocuparse. Los meses pasaban y no llegaban noticias de victoria, solo informes vagos que hablaban de dificultades y de la necesidad de enviar refuerzos. La asamblea decidía entonces cometer el segundo gran error: enviar más hombres y más barcos a una guerra que ya estaba perdida. Demosthenes, otro general ateniense, zarpó con una nueva flota para rescatar a Nicias. Cuando llegó a Sicilia y vio la situación, el horror se dibujó en su rostro. Los soldados estaban demacrados. Los barcos comenzaban a pudrirse en la orilla y el enemigo controlaba las colinas alrededor del campamento. Intentó un ataque nocturno para romper el estancamiento. Fue un desastre. Sus hombres se perdieron en la oscuridad. Cayeron en barrancos y fueron masacrados por los siracusanos, que conocían cada palmo de su tierra. Al amanecer, el campamento ateniense olía a muerte y derrota. Los generales se reunieron para decidir qué hacer. Nicias, turco y temeroso de volver a Atenas con las manos vacías, quería quedarse. Demosthenes, realista, quería jugar mientras no tenían barcos para hacerlo. Discusión durante horas pidiendo un tiempo precoz. Cuando finalmente decidieron retirarse, ya era demasiado tarde. Los siracusanos habían bloqueado la salida del puerto. Con una cadena de barcos viejos unidos entre sí, la gran flota ateniense, orgullosa y poderosa, estaba atrapada como un pez en una red. El día de la batalla final, el puerto de Siracusa se convirtió en un infierno. Los barcos chocaban unos contra otros mientras los soldados saltaban de nave en nave, buscando la muerte del enemigo. El agua, antes azul, se tiñó de rojo. Los gritos de los heridos se mezclaban con el crudo de la madera y los órdenes desesperados de los capitanes. Cuando el sol se puso, la flota ateniense había dejado de existir. Los pocos barcos que lograron escapar de la masacre fueron perseguidos y capturados uno a uno. En la orilla, miles de soldados atenienses miraban el mar lleno de cadáveres sin poder creer lo que sus ojos veían. La retirada por tierra fue aún más terrible. Hombres, mujeres y niños que habían seguido al ejército comenzaron a caminar hacia el interior de Sicilia, buscando llegar a alguna ciudad amiga. No llevaban comida, apenas tenían agua. Los siracusanos, montados a caballo, los acosaban día y noche como lobos cazando a un rebaño herido. Los que caen exhaustos eran abandonados a su suerte. Los que se detenían a beber de un arroyo eran alcanzados por las lanzas enemigas. Durante 6 días caminaron bajo un sol implacable, dejando un rastro de muertos a sus espaldas. Finalmente, en las orillas de un río llamado Asonaro, la columna se detuvo. Ya no podían más,
los terra insoportable, los hombres se lanzaron al agua para viva. Pero los siracusanos legaron y comenzaron a matarlos desde los orillas. El río se tivo de rojo. Los que bebían morían con la boca en el agua. Los que intentaban huir eran derribados por los flechas. Cuando todo terminó, los sobrevivientes fueron contados. Eran muy pocos en comparación con los que habían zarpado del Pireo Egocétras. Los metieron en unas canteras de piedra a las afueras de Siracusa. Ali, hacinados, sin techo. Bajo el sol del día y el frío de la noche, murieron lentamente. Algunos lograron sobrevivir gracias a que sabían recitar poemas de Euripides. El poeta que los siracusanos admiraban. Pero la mayoría, simples remeros. Agricultores y artesanos que habían sido llevados a la guerra por la ambición de su ciudad, murieron en el olvido. En Atenas, la noticia liga de manera extraña. Cuenta la historia que un viajero desembarcó en el Pireo y se sentó en una barbería del puerto. Cuando le preguntaron por la guerra, respondió con la cabeza gacha, la flota está perdida. Todos han muerto. El bárbaro, sin terminar de afeitar a su cliente, corrió a la ciudad a dar la noticia. Pronto los caels se llenaron de llantos. Aquella noche nadie durmió en Atenas. Los mujeres buscaban en los templos el nombre de sus maridos entre las listas de los muertos. Los ancianos recordaban los palabras de advertencia que nadie quiso escapar. La ciudad que había desafiado a medio mundo loraba ahora a sus hijos muertos en una tierra lejana. Lo peor estaba por venir, porque Esparta, que había observado la masacre desde la distancia, se preparaba ahora para asistir el golpe final. Pero esa es una historia que merece contada en otro momento. Los ecos que siguieron al desastre de que había observado la masacre desde la distancia, se preparaba ahora para asistir el golpe final. Pero esa es una historia que merece contada en otro momento. Los ecos que siguieron al desastre de Sicilia fueron los más oscuros que había vivido Atenas. La ciudad había perdido a sus mayores hombres. Sus barcos descansaban en el fondo del mar, y el enemigo comenzaba a olfatear la sangre desde el otro lado del Egeo. Pero los atenienses, desnudos como mulas de carga, se negaban a morir. En los astilleros del Pireo, los pocos constructores que quedaban trabajaban día y noche. Hombres viejos que ya habían pasado la edad de empujar en remo en sawabanage vines imberbs a tala la madera. Los mujeres vendían sus joyas para comprar cuerda y lona para los velas. Nadie dice una palabra, pero todos sabían que estaban construyendo no solo barcos, sino la última esperanza de su pueblo. Mientras tanto, en Esparta, un hombre observaba todos estos movimientos con la paciencia de una serpiente. Se llamaba Lisandro y no se parecía en nada a los espartanos tradicionales. No le importaban tanto las tradiciones ni los rituales. A él solo le interesaba una cosa: destruir Atenas para siempre. Lisandro había entendido algo que sus antepasados no quisieron ver. Para vencer a Atenas no bastaba con ganar batallas en tierra. Había que cruzar el mar. Y para eso necesitaba barcos, muchos barcos. El problema era que Esparta no tenía madera, ni experiencia naval, ni dinero para pagar remeros. La solución liga del enemigo más inesperado: los persas. Aquellos bárbaros contra los que Grecia enera había luchado décadas atrás. Vieron en la guerra entre griegos una oportunidad de oro. El príncipe Ciro, hijo del rey de Persia, odiaba Atenas tanto como Lisandro. Y lo más importante, tenía montañas de oro. En una reunión secreta en algún lugar de Asia Menor, Lisandro y Ciro sellaron un pacto que cambiaría la historia. El persa pondría el dinero, el espartano pondría la sangre.
juntos aplastaron a Atenas. Con el oro persa, Lisandro comenzó a construir una flota enorme. Pero no lo hizo a la manera espartana, rígida y lenta. Aprendió de los errores de sus enemigos. Sus barcos eran rápidos. Sus remeros estaban bien pegados y sus capitanes tenían libertad para tomar decisiones en plena batalla. Durante años, Lisandro persiguió a la flota ateniense sin descanso. No buscaba una gran batalla campal. Prefería el acoso constante, el golpe sorpresa, la retirada estratégica. Quería desgastar al enemigo, volverlo loco, hasta que cometiera errores. En Atenas, la situación era desesperada. Los barcos que tanto esfuerzo había costado construir salían a combatir, y volvían con menos hombres. Los aliados, viendo el rumbo de la guerra, comenzaban a cambiarse de bando uno tras otro. Los islas que antes pagaban tributo a Atenas ahora recibían con honores a los almirantes espartanos. El pueblo ateniense empezaba a murmurar. Los madres escondían a sus hijos para que no los reclutaran. Los campesinos preferían quedarse en sus tierras antes que luchar en una guerra que parecía no tener fin. La ciudad que había desafiado el medio mundo se estaba quedando sola. El año 405 a.C. llegó con malos augurios. La flota ateniense, comandada por almirantes que se turnaban en el mando, cada día navegaba por los Dardanelos buscando proteger los barcos que traían el trigo de Crimea. Sin ese trigo, Atenas moriría de hambre en cuestión de semanas. Los barcos atenienses fondearon en una playa llamada Egospótamos, que en griego significa río de la cabra. Era un lugar maldito desde el principio. No había puerto, ni ciudad cerca, ni siquiera una fuente de agua potable. Los hombres tenían que desembarcar y caminar kilómetros para encontrar comida y agua. Enfrente, al otro lado del estrecho, los barcos de Lisandro observaban en silencio. El espartano había clavado sus ojos en la playa y no parpadeaba. Durante 4 días, los atenienses desembarcaron al amanecer para buscar provisiones. Durante 4 días, Lisandro envió sus barcos a formar en línea de batalla frente a la playa, desafiando al enemigo a salir a luchar. Los atenienses, confiados en su superioridad naval, rechazaron el combate cada día. No querían arriesgarse. Pero Lisandro no buscaba una batalla frontal, buscaba un error. Y el 5.º día, el error llegó. Los atenienses, acostumbrados ya a la rutina, desembarcaron como siempre. Los soldados se internaron tierra adentro en busca de comida. Los remeros se tumbaron a dormir la siesta. Los oficiales se sentaron a comer y beber vino. Los barcos, vacíos de hombres, se mecían suavemente en la orilla. Lisandro esperó el momento justo. Cuando el sol comenzaba a caer y la disciplina se relajaba, dio la orden. Sus barcos, con los remos forrados de tela para no hacer ruido, cruzaron el estrecho como fantasmas sobre el agua. Los atenienses no vieron nada hasta que fue demasiado tarde. El primer grito de alerta llegó cuando las proas espartanas ya tocaban la arena. Los soldados, que estaban desarmados y dispersos, corrieron hacia la playa. Los remeros intentaron llegar a sus barcos, pero muchos ni siquiera tuvieron tiempo. Lo que siguió no fue una batalla, fue una cacería. Los espartanos saltaron a tierra y comenzaron a matar a todo lo que se movía. Los atenienses que lograban alcanzar un barco eran derribados con lanzas antes de poder soltar las amarras. Los que intentaban huir tierra adentro eran alcanzados por la caballería que Lisandro había escondido tras las dunas. En menos de 1 hora, la flota ateniense dejó de existir. 170 barcos fueron capturados o quemados en la orilla. Miles de hombres murieron en la playa. Los pocos que lograron escapar huyeron a refugiarse en ciudades amigas, pero ya no había a dónde ir. Al día siguiente, Lisandro reunió a los prisioneros atenienses. Eran varios miles. Sus oficiales le preguntaron qué hacer con ellos. El espartano, frío como el acero, dio una orden que heló la sangre de todos. Los ejecutarían a todos, sin excepción. Poco después, las aguas del río de la Cabra se tiñeron de rojo. Los prisioneros, atados de pies y manos, fueron degollados, uno tras otro. Lisandro quería que el mensaje llegara claro. A Atenas en la guerra,
había terminado y los vencedores no tendrían piedad. En la ciudad, la noticia llegó como un mazazo. Un barco, el único que logró escapar de la masacre, llegó al Pireo en mitad de la noche. Los marineros bajaron corriendo y comenzaron a gritar por las calles. La flota había sido destruida. Todos habían muerto. Atenas estaba sola. El llanto se extendió por la ciudad como un incendio. Pero esta vez no era un llanto de rabia como tras Sicilia. Era un llanto de rendición. La gente sabía que no había nada más que hacer. Sin barcos, sin aliados, sin dinero, la única opción era esperar el ataque final. Lisandro no se hizo esperar. Con su flota victoriosa, navegó hacia Atenas, cerrando el cerco. Sus barcos bloquearon el Pireo. Ninguna nave podía entrar ni salir. Por tierra, el ejército espartano y sus aliados acamparon frente a las murallas, dispuestos a esperar todo el tiempo que fuera necesario. Los primeros días fueron de tensión. Los atenienses miraban desde lo alto de sus muros, como los espartanos levantaban su campamento, veían las hogueras encenderse al anochecer y oían los cantos de guerra que llegaban con el viento. Pero pronto, los cantos dejaron de oírse. Lo único que se escuchaba en Atenas era el silencio de los estómagos vacíos. El hambre comenzó a hacer estragos. Al principio, la gente racionó el trigo. Después empezaron a matar los animales en caballos, perros, gatos. Cuando ya no quedaron animales, la gente comenzó a comer hierbas, raíces, cuero hervido. Los más desesperados rebuscaban entre la basura buscando algo, cualquier cosa que llevarse a la boca. Los niños lloraban de hambre, los ancianos morían en las calles y nadie tenía fuerzas para enterrarlos. Los enfermos se pudrían en sus casas porque no había médicos ni medicinas. La ciudad que había iluminado el mundo se estaba convirtiendo en una tumba. Dentro de las murallas, los políticos discutían sin parar. Unos querían resistir hasta morir. Otros preferían negociar una rendición. Los espartanos, mientras tanto, esperaban. No necesitaban atacar. El hambre haría su trabajo por ellos. Pasaron los meses. El invierno llegó y el frío se sumó al hambre. Los atenienses quemaban los muebles de sus casas para calentarse. Las estatuas de los dioses, orgullo de la ciudad, fueron derribadas y convertidas en cal para encalar las paredes. Nada sagrado quedó en pie. Finalmente, cuando ya no quedaban fuerzas ni para llorar, Atenas se rindió. Los embajadores salieron por las puertas de la ciudad con la cabeza gacha y se presentaron ante Lisandro. Iban a suplicar, a pedir clemencia, a aceptar cualquier condición con tal de que la matanza terminara. Pero Lisandro no estaba para súplicas. Convocó a todos los aliados para decidir el destino de Atenas. En esa reunión, ciudades como Tebas y Corinto, que tanto habían sufrido el dominio ateniense, pidieron lo impensable. Querían raisar Atenas hasta los cimientos, matar a todos los hombres, vender a los mujeres y niños como esclavos, convertir el Ática en un pastizal para ovejas. La propuesta se debatió durante días. Los atenienses, mientras tanto, esperaban en su ciudad hambrienta sin saber si el día siguiente seguirían vivos. Los madres apretaban a sus hijos contra el pecado. Los ancianos rezaban a los dioses que habían construido. Pero ocurrió algo que nadie esperaba. Los espartanos, aquellos hombres duros y silenciosos, dijeron que no permitirían la destrucción total de Atenas, no porque les importara la ciudad, sino porque recordaban lo que Atenas había hecho durante las guerras contra los persas. Habían luchado juntos, habían derramado sangre juntos. Eso, para un espartano, significaba algo. La ciudad se salvó de la aniquilación total. Pero el precio que tuvo que pagar fue casi peor que la muerte. Los emisarios atenienses volvieron a entrar por las puertas de la ciudad con el rostro desencallado. Detrás de ellos, el ejército espartano esperaba en silencio, formado en perfectas líneas, listo para cumplir las órdenes de Lisandro. La gente se arremolinó alrededor de los mensajeros.
buscando en sus ojos alguna sigil de esperanza. No la encontraron. Las condiciones de la rendición fueron lidas en la plaza pública, frente al templo de la diosa Atenea. Un silencio de muerte cae sobre la multitud mientras en Geraldo, con voz temblorosa, pronunciaba las palabras que nadie quería escuchar. Los muros largos. Esas imponentes fortifications que durante décadas habían protegido el camino entre Atenas y su puerta debían ser derribados, piedra por piedra. Los atenienses miraban hacia aquellos murales que habían sido su orgullo, su salvación durante los asedios, y sentían que les arrancaban el corazón. La flota, lo poco que quedaba de ella, sería entregada por completo. Solo dos barcos podrían conservar los justos para vigilar sus propias costas. Sin esos barcos, Atenas dejaba de ser una potencia naval para convertirse en una aldea grande y desprotegida. Los exiliados que habían apoyado a Esparta durante la guerra volverían a la ciudad. Y con ellos volvía también el miedo, porque aquellos hombres no regresaban con el perdón en los labios, sino con venganza contra los demócratas que los habían expulsado a cosatras. Atenas debía aceptar a Esparta como líder de Risha y seguirla donde quiera que la llevara. La libertad por la que habían luchado durante generaciones quedaba reducida a cenizas. Cuando el Geraldo terminó de leer, nadie habló, nadie protestó. No había fuerzas para hacerlo. Los hombres se miraban unos a otros con los ojos vidriosos. Los mujeres apretaban a sus hijos contra las faldas. Los ancianos negaban con la cabeza, recordando los tiempos de Pericles, cuando Atenas dominaba el mundo. Pero lo peor estaba por liga. Lisandro, el hombre de acero, entró en la ciudad al frente de sus tropas. No vino con odio ni con gritos de victoria, vino con la calma del que sabe que ha ganado para siempre. Sus soldados marchaban en silencio, sus armaduras reluciendo bajo el sol, sus miradas fijas al frente. No miraban a los atenienses como si fueran personas. Los miraban como se mira a un enemigo derrotado. La orden de derribar los muros se cumplió sin demora. Los espartanos, con sus herramientas y sus manos, comenzaron a desmontar piedra a piedra aquellos murales que habían desafiado el paso del tiempo. Pero Lisandro quiso humilar aún más a los vencidos. Ordenó que fueran los mujeres atenienses quienes trabajaran junto a los soldados. Mujeres que nunca habían trabajado fuera de sus casas, que habían vivido protegidas por aquellos muros. Cogieron picos y palos y comenzaron a golpear la piedra. Sus manos delicadas se llenaron de ampollas y sangre, sus vestidos se mancharon de polvo. Detrás de ellas, los flautistas tocaban melodías alegres, como si aquello fuera una fiesta y no un entierro. Los hombres atenienses miraban la escena mordiendos los labios. Algunos lloraban en silencio. Otros apretaban los pupos con tal fuerza que los ojos se clavaban en la carne. Pero ninguno se movió. Sabían que cualquier reacción sería su sentencia de muerte. Mientras los muros caían, algo más se derrumbaba dentro de cada ateniense. La confianza, el orgullo, la seguridad de ser especiales. Todo eso se desmoronaba junto con las piedras. Pero la humiliación no terminó ahí. Lisandro impuso un nuevo gobierno en Atenas. Un grupo de 30 hombres, conocidos después como los Treinta Tiranos, tomaría el control de la ciudad. Al frente de ellos estaba Critias, un hombre que había sido alumno de Sócrates, que había escrito poesía y filosofía, pero que en su interior guardaba un odio profundo hacia la democracia, que lo había visto nacer. Critias y los suyos eran atenienses, sí,
Pero su lealtad perteneció ahora a Esparta. Y comenzaron a gobernar con mano de hierro. Los primeros días, la gente pensa que tal vez no sería tan malo. Al fin y al cabo, eran atenienses gobernando atenienses. Pero pronto descubrieron su era. Los 30 formaron un cuerpo de guardia, de 300 hombres armados con latigos. Recorrían los calles día y noche, entrando en las casas sin lama, registrando, robando, aterrorizando. Cualquier persona que hubiera sido leída en la democracia. Cualquier ciudadano que hubiera hablado en la asamblea. Cualquier general que hubiera lucrado por Atenas se convirtió en objetivo. Las listas comenzaron a circular. Listas de nombres escritos en tablas de cera. Los nombres de los enemigos del nuevo régimen. Los hombres cuyos nombres aparecen en esas listas eran detenidos en sus casas, arrastrados por los calles y ejecutados sin juicio. Termines, uno de los 30, vio como sus compañeros se volvían cada vez más sanguinarios. Era un hombre político, acostumbrado a los pactos y las medias tintas. Cuando protestó por las ejecuciones arbitrarias. Cuando dijo que tal vez estaban yendo demasiado lejos, firmó su propia sentencia de muerte. Critias no toleraba la disidencia, ni siquiera entre los suyos. En una reunión del Consejo, delante de todos, acusó Termines de traitor. Sin diálogo habla, sin permitir defenderse, ordenó a los esbirros que lo sacaran. Termines fue arrastrado hasta el altar de los dioses y obligado a beber cicuta. El mismo veneno que ecos después mataría a Sócrates. Cuentan que cuando apuró la copa, Termines brindó con el verdugo y dijo, esto es por la salud del Belocritias. Luego vacía el vaso de un trago y es por la muerte sintiendo como el frío le subía. Desde los pies hasta el corazón. El terror se intensificó después de aquello. Los 30 no tenían freno. Mataban por venganza, mataban por codicia para quedarse con las propiedades de sus víctimas. Mataban simplemente por podían. Los ricos eran acusados de conspirar contra el Estado y ejecutados para que sus bienes pasaran. Menos de los tiranos. Los pobres eran asesinados por sospechosos o por malestar. Las familias enteras huían de Atenas. Se estima que más de 1.500 personas fueron ejecutadas en aquellos meses de terror. Gente corriente, comerciantes, artesanos, campesinos, gente que había construido el Partenón, que había aplaudido las obras de Sófocles, que había votado en la asamblea. Todos iguales ante la muerte. Los calles de Atenas se vaciaron. Los que podían permitirse pagar un barco huían al exilio. Los que no se escondían en sus casas sin atreverse a salir ni para comprar comida. El miedo se respiraba como el air. La ciudad que había sido el centro del mundo era ahora una cárcel gigantesca donde cualquier esquina podía ser la última. Los espartanos mientras tanto observaban desde la distancia. Lisandro había vuelto a Esparta cubierto de gloria, levandos como botín no solo tesoros, sino también el orgullo de Atenas. En su ciudad natal, le recibieron como un héroe. Las estatuas se levantaron en su honor. Los poetas cantaron sus hazaras. Pero en Atenas, la noche era más oscura que nunca. Los 30 tiranos se reparten el botín de las ejecuciones. Construyen sus casas con las piedras de los muros derribados. Cenaban en vigilas de plata robadas mientras afuera los perros peleaban por los huesos de los muertos. Los que habían logrado huir se refugiaron en ciudades vecinas. Tebas, que ecos antes había pedido la destrucción de Atenas, ahora abría sus puertas a los exiliados atenienses. La ironía de la historia es que los enemigos de ella se convirtieron en los salvadores de hoy. Entre los exiliados había un hombre llamado Trasíbulo.
No era un general famoso ni un político de primera línea. Era un ciudadano corriente que había lucado en la guerra y que no podía soportar su ciudad en manos de asesinos. Mientras otros pensaban en rendirse en aceptar el destino en esperar tiempos mayores. Trasíbulo comenzó a tramar algo. En las noches, alrededor de hogueras discretas, los exiliados se reunían a hablar. Unos pocos al principio, después más. Hablaban de sus cosas perdidas, de sus familiares muertos, de la rabia que crecía en sus pechos. Y poco a poco, esa rabia se fue convirtiendo en algo más. En esperanza, en determinación, en ganas de volver. Trasíbulo los escuchaba todos. Luego hablaba con calma. Dice que Atenas no estaba muerta, solo dormida. Dice que los tiranos eran pocos. Y que el pueblo, aunque aterrorizado, los odiaba. Dice que era posible volver. Que había que volver. Los exiliados empezaron a entrenarse en secreto. No tenían armas apenas. No tenían dinero. No tenían caballos ni barcos. Pero tenían algo más poderoso, la certeza de que luchaban por lo justo. Mientras tanto, en Atenas, Critias se sentía cada vez más seguro. Los espartanos lo apoyaban. Las ejecuciones continuaban. El pueblo estaba sometido. Nada podía salir mal. Pero en las montañas, más allá del Ática, un pequeño grupo de hombres comenzaba a moverse. Levaban en la mirada la imagen de sus cosas quemadas. Levaban en los oídos los gritos de sus amigos ejecutados. Levaban en el corazón una palabra que los tiranos habían olvidado, libertad. El regreso estaba cerca. Y con él, la sangre volvería por los calles de Atenas. Pero esta vez sería diferente. El frío del amanecer calaba los huesos de los hombres que esperaban en la colina. 70, tal vez 80, no más, levaban días caminando por senderos de cabras, escondiéndose de día, moviéndose de noche. Sus ropas eran harapos, sus armas las que habían podido robar o comprar escondidas. Pero en sus ojos brillaba algo que no se apagaba desde hace meses. Trasíbulo los observaba en silencio. Había liderado a aquellos hombres desde el exilio en Tebas, cruzando montañas, evitando patrullas, durmiendo al roso. Ahora estaban por fin en tierra del Ática, a solo unos kilómetros de Atenas. Delante de ellos, un pequeño fuerte llamado File se levantaba sobre una colina escarpada. Estaba vacío. Los tiranos lo habían descuidado, creyéndose invencibles. Ocuparon el fuerte sin encontrar resistencia, mientras unos vigilaban. Otros encendieron hogueras para calentarse. Nadie hablaba. Todos sabían que aquella colina sería su tumba o su salvación. No había término medio. En Atenas, la noticia de que unos rebeldes se habían atrincherado en File liga como un trueno en cielo. Despeñado, Critias no podía creerlo. Un propósito de exiliados miserables desafiando su poder, la rabia la cega. Ordenó a sus mayores hombres que subieran a la colina. Y aplastaron esa insolencia de una vez por todas. Los soldados de los 30 marcaron hacia File. Confiados, eran más, estaban mejor armados y tenían la autoridad de Esparta detrás. Subieron la colina sin prisas, convencidos de que los rebeldes huirían al verlos liga. No huyeron. Cuando los soldados estuvieron lo bastante cerca, una lluvia de piedras y flechas caía sobre ellos desde lo alto. Los rebeldes, protegiéndose tras las rocas, luchaban con la desesperación del que no tiene nada que perder. El ataque inicial fue rechazado. Los soldados, desconcertados, se retiraron colina abajo dejando varios muertos en la ladera. Critias, furioso, ordenó un segundo ataque. Esta vez enviamos hombres, con órdenes de no volver sin las cabezas de los rebeldes.
Pero cuando legaron a file, encontraron algo que no esperaban. Durante la noche, los exiliados se habían unido a Trasíbulo. Ya no eran 80, sino más de 200. Y habían tenido tiempo de preparar defensas. La segunda batalla fue más dura que la primera. Los soldados de los Treinta traparon con dificultad, mientras los piedras y los lanzas caían sobre ellos. Algunos lograron ligar arriba, pero fueron recibidos con espadas y palos. La lucha cuerpo a cuerpo fue brutal. Hombres que se habían conocido en mayores tiempos se mataban. Ahora con las manos, con los dientes, con cualquier cosa. Cuando el sol se puso, los soldados de los Treinta se retiraron de nuevo. Esta vez no dejaban muertos en la ladera. Dejaban también su orgullo. Pedazos entre las rocas de file. La noticia corrió como la pólvora. Por toda el Ática, los campesinos que habían sufrido el terror de los Treinta comenzaron a moverse. Unos se unían directamente a Trasíbulo. Otros enviaban comida, ropa, cualquier cosa que pudiera ayudar. El movimiento crecía día tras día. Critias comprendió que aquello se le escapaba de las manos. Necesitaba acabar con los rebeldes antes de que fuera demasiado tarde. Reunió a todas las fuerzas que pudo, incluyendo a los 300 verdugos que aterrorizaban las calles de Atenas. Y marcó hacia file dispuesto a no dar piedra sobre piedra. Pero Trasíbulo ya no estaba allí. Había movido a sus hombres durante la noche, guiándolos hacia una posición mayor, más cerca de Atenas. En una pequeña llanura cerca del puerto del Pireo, los rebeldes se prepararon para la batalla final. Era de madrugada cuando los dos bandos se vieron frente a frente. De un lado, las tropas de los Treinta Tiranos, bien armadas, bien alimentadas, apoyadas por la caballería. Del otro, los rebeldes de Trasíbulo, harapientos pero con el corazón latiendo con fuerza. Entre ellos, un campo de olivos centenarios que habían visto siglos de historia. La batalla comenzó con un intercambio de flechas. Luego las líneas se acercaron lentamente, como dos toros, que se miden antes de embestir. Cuando chocaron, el sonido de los escudos golpeados resonó en toda la llanura. Trasíbulo luchaba en primera línea, como un soldado más. No daba órdenes desde mataba y era matado junto a los suyos. A su lado caen hombres que habían compartido su exilio, que habían dormido a su lado en las montañas, que habían creído en él cuando todo parecía perdido. Pero los rebeldes tenían algo que los soldados de los Treinta no tenían. No luchaban por dinero ni por miedo. Luchaban por sus cosas, por sus familias, por la ciudad que habían visto destruir. Y esa fuerza los hacía imparables. Poco a poco, la línea de los tiranos comenzó a ceder. Primero unos pasos, luego más. Los soldados, acostumbrados a matar indefensos, no sabían cómo enfrentarse a hombres, que preferían morir a rendirse. El pánico se extendía entre sus filas. Critias, viendo que la batalla se perdía, hizo algo desesperado. Se puso al frente de sus guardias personales y cargó contra el centro de la línea rebelde. Quería matar a Trasíbulo. Con sus propias manos, acaba de una vez con aquella pesadilla. Los dos grupos se encontraron en medio del campo de olivos. El choque fue terrible. Espadas contra espadas, escudos contra escudos, hombres cayendo a ambos lados. Y en medio del caos, Critias buscaba Trasíbulo con la mirada. No lo encontró. Una lanza lanzada desde algún lugar de la línea rebelde la alcanza en el costado. El tirano cae de rodillas, mirando el cielo gris del Ática. Alguien se acerca y le golpea en la cabeza con una piedra. Critias, el alumno de Sócrates, el filósofo convertido en asesino, cae boca abajo sobre la tierra que había manchado de sangre.
Cuando viren caer su lida, los soldados de los Treinta perdieron toda esperanza. Unos hieren hacia Atenas, otros arrojaron las armas y se arrodillaron pidiendo clemencia. La batalla había terminado. Los rebeldes victoriosos no se dedicaron a celebrar Trasíbulo con la ropa manchada de sangre. Ordeno a esos hombres que recogieran a los heridos de ambos bandos. Luego me hacia las murallas de Atenas, esas que los muchos habían derribado. Y supo que la peor parte estaban por liga. Los Treinta Tiranos que sobrevivieron se atrincheraron en la ciudad. Sabían que su tiempo se acababa, pero no estaban dispuestos a rendirse. Enviaron mensajeros a Esparta pidiendo ayuda. Lisandro, que seguía siendo el hombre más poderoso de Grecia, no podía permitir que sus titanes cayeran. Ordenó a su hermano que reuniera tropas, y marcara sobre Atenas. La noticia hela la sangre de los rebeldes. Acababan de ganar una batalla, pero ahora se enfrentaban al ejército espartano. El mismo que había derrotado a Atenas, el mismo que había impuesto el terror. Las fuerzas de Trasíbulo, llamadas por la batalla, no podrían resistir un ataque en regla. Pero ocurrió algo que nadie esperaba. En Esparta, no todos estaban de acuerdo con Lisandro. Los reyes, que habían visto con recelo el creciente poder del almirante, comenzaron a mover sus hilos. Argumentan que Grecia necesitaba paz, que seguía machacando a Atenas, solo traería más violencia. La asamblea espartana, cansada de guerras interminables, votó a favor de la negociación. Los refuerzos nunca llegaron. Los Treinta Tiranos, abandonados por sus amas, comprendieron que su hora había llegado. Algunos huyeron, otros se encerraron en sus casas a esperar. La mayoría intentó negociar, pero ya no tenían nada que ofrecer. Trasíbulo entró en Atenas al frente de sus hombres. No hubo gritos de victoria ni escenas de venganza. Los rebeldes caminaban en silencio por las calles vacías, mirando las casas cerradas, los templos abandonados, los perros flacos que olfateaban entre las basuras. La gente comenzó a asomarse cuando reconocieron a los que volvían, primero con miedo, luego con incredulidad, después con lágrimas. Los muchos salían de sus casas y abrazaban a aquellos hombres harapientos, que habían ido a buscar la muerte y volvían con la libertad. En la plaza del mercado, Trasíbulo se detuvo, a su urdida. La gente se congregaba esperando sus palabras. El guerrero, el líder, el hombre que había desafiado a Esparta, abría la boca y dijo algo que nadie esperaba. No venga contra nadie, no echáis a nadie de la ciudad, digid que todos se cuiden. Promulgó una amnistia general. Que los que lucharon contra nosotros se cuiden. Que los que nos traicionaron se cuiden. Que nadie sea castigado por lo que hizo durante el terror. Atenas necesita todos sus hijos para levantarse de nuevo. El silencio se extendió por la plaza. Los que habían perdido a sus padres, a sus hermanos, a sus hijos, miraban a Trasíbulo sin comprender. ¿Cómo podía perdonar así? ¿Cómo podía olvidar tanta sangre? Pero poco a poco, la gente empezó a entender. Si empezaban a matar a los que colaboraron, la guerra nunca terminaría. Si habrían juicios contra todos los que apoyaron a los Treinta, pasarían ellos encerrados en rencores. La única manera de seguir adelante era perdonar. Olvidar. Empezar de cero. La amnistia se cumplió. Hubo quien no la aceptó, quien exigió venganza, quien mató por su cuenta a algún tirano menor. Pero en general, la palabra de Trasíbulo se respetó. Atenas eligió la vida en lugar de la muerte. Los que habían huido volvieron. Los que se habían escondido salieron de sus agujeros.
Los mercados comenzaron a abrir de nuevo. Los niños volvieron a jugar en los calles. La ciudad, herida, hambrienta, humillada, empezó a respirar. En el puerto del Pireo, los pocos barcos que quedaban comenzaron a repararse. En las colinas, los campesinos volvieron a sembrar. En los cosas, los mujeres barrieron los escombros y encalaron las paredes. Atenas, la invencible, la derrotada, la masacrada, empezaba a levantarse. Pero la sombra de Esparta seguía allí. Lisandro, humillado por la pérdida de sus tierras, no olvidaría fácilmente. Y aunque Atenas había recuperado su libertad, el mundo había cambiado para siempre. La ciudad que una vez iluminó Grecia era ahora una sombra de lo que fue. Los dioses, sin embargo, guardaban un último giro en el destino, porque perdonar a sus enemigos. Atenas había hecho algo que Esparta jamás habría hecho. Había demostrado que la verdadera fuerza no está en la venganza, sino en la capacidad de empezar de nuevo. Quizzes era el único camino posible. Los ecos pasaron sobre Atenas como el agua pasa sobre las piedras del río. La ciudad seguía en pie, pero algo había cambiado para siempre. Los ancianos que recordaban los tiempos de Pericles pasaban por las calles con la mirada perdida, buscando sin encontrar los edificios que un día fueron orgullo de Grecia. Los jóvenes, en cambio, miraban hacia adelante con la urgencia de quien sabe que tiene que reconstruir un mundo roto. La amnistía decretada por Trasíbulo se mantuvo. Los que habían colaborado con los 30 Tiranos vivían ahora, junto a los que habían sufrido sus crímenes, en las plazas, en los mercados, en las fuentes donde los mujeres lenaban sus cantaros. Antiguos verdugos y antiguas víctimas se cruzaban cada día. Nadie hablaba del pasado. Nadie preguntaba qué hacías durante el terror. La ciudad había elegido el silencio como forma de supervivencia, pero el silencio no borraba las heridas. En las cosas donde faltaba un padre, un hermano, un hijo, las mujeres seguían poniendo un plato vacío en la mesa cada noche. En las noches de luna llena, algunos lloraban oír los lamentos de los ejecutados flotando sobre los tejados. La economía apenas despegaba. Sin flota, sin tributos de los aliados, sin el oro que durante ecos había legado de medio mundo, los atenienses aprendieron a vivir con poco. Los que habían sido ricos vendían sus últimas propiedades. Los que siempre fueron pobres simplemente seguían como siempre, acostumbrados al hambre. En las afueras de la ciudad, los campesinos volvían a trabajar la tierra quemada durante la guerra. Los olivos tardarían ecos en dar fruto again. Las vigas decadas en recuperarse. Mientras tanto, la gente comía lo que podía, gacas de cebada, higos secos. Algún pescado pequeño que los pescadores conseguían capturar con sus barcas destartaladas. Mientras Atenas lamía sus heridas, en Esparta la situación era muy diferente. Lisandro había vuelto cubierto de gloria. Para los reyes y los éferos veían con recelo su creciente poder. El hombre que había destruido Atenas se creía ahora superior a todos. Comenzó a actuar como si él, no los reyes, fuera el verdadero dugo de Esparta. Los espartanos, sin embargo, no olvidaban sus costumbres. Cuando un hombre se volvía demasiado poderoso, cuando empezaba a creerse más que los demás, siempre había alguien dispuesto a recordar su lugar. Lisandro comenzó a tejer alianzas, a buscar apoyos, a preparar el terreno para convertirse en rey. Pero sus enemigos se movieron más rápido. En una campaña militar en la llana biosa, Lisandro cayó junto a sus tropas. Los historiadores discuten on cómo murió. Unos dicen que en
Batalla lucundo contra los Tebanos. Otras aseguran que fueron sus propios compatriotas quienes le clavaron una espada por la espalda. Hartos de su arrogancia, lo cierto es que el hombre que había humillado a Atenas, el artífice de la masacre olvidada, murió lejos de su tierra, sin honores, sin gloria. Su cuerpo fue enterrado en tierra enemiga. Los espartanos, tan estrictos con sus rituales funerarios, ni siquiera se molestaron en llevarlo a casa. Lisandro, el hero, el tirano, el destructor, se perdió en el olvido. La noticia de su muerte liga Atenas como un susurro que se convierte en grito. La gente se miraba a los ojos sin atreverse a creerlo. El hombre que había impuesto los 30 tiranos, el que había ordenado ejecutar a Miles, estaba muerto. Why no había muerto en batalla contra ellos, sino a menos de los suyos? Algunos salieron a los calles a celebrar. Eran los que más habían sufrido, los que habían perdido familiares, los que habían sido torturados o despedidos. Querían prender hogueras, cantar, bailar sobre la tumba imaginaria de su verdugo. Pero la mayoría no se movió. No había alegría en sus corazones, solo un cansancio inmenso, un vacío que ni la muerte de Lisandro podía llenar. De que servía que él hubiera muerto si los suyos también estaban muertos, que importaba su final si Atenas nunca volvería a ser lo que fue. Con los ecos, la ciudad fue recuperando algo de su antiguo esplendor. No el poder militar, no la hegemonía sobre Grecia, sino algo más profundo. Las escuelas de filosofía volvieron a abrir. Platón, un joven que había vivido el terror de los 30, fundó la academia. En sus jardines, los jóvenes atenienses volvían a preguntarse por la justicia, por la verdad, por el mayor gobierno posible. Isócrates abría su escuela de retórica. Los oradores volvían a entrenarse para hablar en público, para convencer a las asambleas, para defender sus ideas con palabras en lugar de con espadas. El agro volvió a llenas de debates, de discusiones. Des ruido que tanto molestaba a los espartanos y que era la esencia misma de Atenas. Pero Esparta ya no molestaba a nadie. La ciudad que había aplastado a Atenas comenzó a desmoronarse por dentro. Sin enemigos que la mantuvieran unida, las tensiones internas estalaron. Los iguales. Los ciudadanos de pleno derecho eran cada vez menos, los que no tenían derechos. Cada vez más, la sociedad perfecta, la máquina de guerra imbatible, empezaba a oxidarse. Tebas, la ciudad que había perdido la destrucción de Atenas, se convirtió en la nueva potencia de Grecia. Sus generales, Epaminondas y Pelopidas, habían aprendido de las guerras. Y desarrollado nuevas tácticas. En la batalla de Leuctra, ocurrida solo 30 años después de la caída de Atenas, el ejército espartano fue aplastado. Por primera vez en siglos, una fuerza enemiga pisó el territorio sagrado de Esparta, los elotes. Los servos que durante generaciones habían trabajado las tierras para sus amas, se levantaron. Las mujeres espartanas, orgullosas y duras, vieron como sus hombres caían como moscas. La ciudad que nunca había tenido murallas, confiada en sus guerreros, se encontró indefensa. Los tebanos no destruyeron Esparta como los espartanos habían querido destruir Atenas, pero la humillaron. Liberaron a los elotes, dejaron a la ciudad reina reducida a una sombra. Un recuerdo de lo que fue. La justicia poética, anctard, había legado. En Atenas, los viajeros que recordaban la masacre observaban estos acontecimientos con una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque sus verdugos recibían su merecido. Tristeza porque nada de eso devolvería la vida a los muertos, ni restauraría los muros.
ni lenaria los graneros vacios, pero los jvines no miroban atres, tenian su propia historia q escriba. Y anc Atenas nunca recupera su imperio, anc nunca volvió a ser lodua de los mares. Algo más important sobrevivió, las ideas, la filosofía, el arte, la democracia imperfecta, limitada, pero democracia al fin. Cuando siglos después, Roma conquistó Grecia, los vencedores miraron a Atenas con respeto. Los generales romanos ordenaron a sus soldados que no doaron la ciudad. Sabían que ali había algo más valioso que el oro o las armas. Ali estaba la cuna de la civilización, la masacre olvidada. Aquel episodio terrible donde los espartanos destrozaron Atenas, quedó enarrada en los libros de historia. Los que la vivieron murieron, sus hijos murieron, los hijos de sus hijos también. Pero la ciudad siguió allí. Hoy, 2500 años después, los turistas pasan por las ruinas de la Acrópolis. Miran el Partenón, medio derruido, y tratan de imaginar cómo fue aquel mundo. La mayoría no sabe nada de Lisandro, ni de los Treinta Tiranos, ni de aquel invierno de hambre donde la gente comía cuero hervido. Pero las piedras lo recuerdan, las piedras de los muros que los muelles derribaron, las piedras de las canteras donde murieron los prisioneros, las piedras del ágora donde Trasíbulo proclamó el perdón. Todas ellas guardan la memoria de lo que ocurrió. Los espartanos ganaron la guerra, destrozaron Atenas, impusieron su ley. Pero al final, su victoria fue hueca, su ciudad desapareció, reducida a una aldea sin importancia. Sus guerreros, aquellos hombres de acero, se convirtieron en leyenda, pero también en advertencia. Atenas, en cambio, la ciudad derrotada, la ciudad masacrada, la ciudad humillada, sigue viva. No como potencia militar, no como imperio comercial, sino como idea, como símbolo de que la cultura, el arte, la libertad, pueden sobrevivir incluso a la más brutal de las derrotas. Cuando se la tarde sobre la Acrópolis y el sol de oro las columnas del Partenón, los atenienses de hoy pasan entre las piedras. Quizás no saben la historia completa de aquella masacre olvidada. Quizás no recuerdan los nombres de los 30 tiranos ni el del hombre que los derrocó. Pero algo en el aire, algo en la luz, algo en el silencio que baja de la colina cuando el día termina, les recuerda que hubo un tiempo donde todo estuvo a punto de perderse. Y que a pesar de todo, a pesar del hambre, de la sangre, del terror, la ciudad sigue allí, esperando. Como siempre, como por siglos, como por siempre.